Hello everyone, I'm Extra Cheesy 87 and this is Let's Play Trails from Zero Part 11. In the previous video, we investigated a little bit about this conflict between the Saber Vipers and the Testaments. We got the Testament side of the story. Apparently the Saber Vipers beat one of their dudes up pretty badly, sent him to the hospital. Then we came over here. We ended up battling Wald because he wanted to fight and blow off some steam. Lloyd faced him off in a 1v1 showdown to the death, and we kind of won just because, I guess, if you take too long, or it eventually just, like, gives you the victory, which is nice. Even though I do think we could have won that. Not with our current setup, but if we had more healing items, I think we definitely could have. That's a winnable fight. Now this sounds kind of familiar. それって。奴らも似たようなことを言ってたんだろうが、こちらに言わせりゃとんだ言いがかりってもんだ。俺たちサーベルバイパーは武闘派で鳴らしている。闇討ちなんて汚ねえまねするわけがねえだろうが。I mean, maybe? その闇討ちにあったメンバーは打撲による骨折で全治1ヶ月の入院だとよ。まあ青坊主のところみたいに意識不明ってわけじゃねえが、怪我だけってことならむしろ重たいくらいだぞ。そうか。しかしテスタメンツの連中にやられたってのは確かなのか。 Oh, feels like it could be. I'm starting to think it's maybe a third party actually. 意識が戻ってるのなら目撃証拠はあるんだろうが。 Because did they say they had the same wounds? まさか見ていないのか。まあな。 Because from what we saw, I mean the Testaments use like slingshots and like ranged weapons, so you would think they would have different different wounds if they did jump him. 遠くの方から石が飛んできたらしいからな。石ってテスタメンツの人が使っていたスリングショットですね。ああ、それだ。それを食らって倒れたところをタコ殴りにされたらしくてな。あとは気を失ったらしいが、犯人は言うまでもないだろうが。さっきも言ったように。 Dude, you can't pause that long. I'm gonna think your line is over. 青坊主どもと奴と蹴りがつけられるならもう何だっていいんだよ。邪魔するってんならいいぜ。青坊主どもとまとめて叩き潰してやるからよ。 Kind of getting a feeling this could be a manufactured conflict. 挑発には乗らないさ。捜査協力感謝する。いろいろと参考になりそうだ。何か判明したら一応連絡させてもらうよ。まあ勝手にしやがれ。Only guys dumb enough to take us on around here are the Testaments. Not like I give a damn though. They're gonna bite the dust soon enough. Get off your high horse, you punks. We can always turn you into punching bags if you step out of line. We already beat up you guys. We don't like talking to a bunch of dogs. 4 of you are a bunch of incompetent pups anyway. Now scram. I mean, we're not the dude hiding behind Mr. Muscle. Well, I mean, I guess technically we do hide behind Mr. Muscle, but at least our Mr. Muscle wears a shirt. I don't care what you say. The Testaments are behind this, and that's that. Well, would just give us the orders, we'd bring them all into a world of hurt. Hey there, buds. Why do you look like somebody just killed your parents? You down what Wald says? Trust me, badasses like us aren't cowardly enough to ambush somebody in the dark. It was obviously those blue bastards. Well, I mean, somebody had to have ambushed the guy. どういうことかしら。 Because they're not even claiming that they did it out of retaliation. They're just claiming that it never happened. So that definitely makes it sound like it's a third party trying to manufacture this どちらの conflict. メンバーも
闇討ちに遭っているなんて。どちらかが嘘をついている、そういうわけでもなさそうですね。どうしたの？ Because I feel like they would say like, oh, it was just like, yeah, we did it, but it was justified because they attacked us first. They were basically saying that like, oh, we wouldn't do something like ま that. さかさっきの怠慢でどこかやられちまったか。 Nothing a few ham sandwiches couldn't fix up. ああ、いや向こうも手加減してたし大したことはないさ。 I mean, we did spend a lot of money on that fight. ただ But I guess it's really not 少 that し much. 妙だと思ってね。 I think each of those sandwiches cost about 100 gold to make, and the tier bombs are 200 apiece. 妙。 We do need to go buy some of those. ああ、どちらも5日前の夜違う場所で同時に襲われている。お互いが偶然相手のメンバーを闇討ちするつもりだったとしても、同時にそれだけの人数が動いてたらお互いに気づかないってことがあるか。確かにそうだな。戦闘のプロ同士でもない限り普通なら考えられない状況だぜ。ではどちらかが先にやられてその報復のため動いたというのは。うん、それもおかしいわ。 Yeah, because I feel like if that's what happened, they would own 当 it. 然先に闇討ちした方が相手の報復を警戒するはずなのに、どちらのメンバーもあっけなく不意をつかれている。そういうことよね、ロイド。ああ、この事件何かがおかしい。必要なパズルのピースが欠けてしまっているみたいな。ふふん、お困りのようね。Oh, is that the reporter chick? あなたはクロスベルタイムズの。ハロハロー、また会っちゃったわね。おっと、いい構図。 Don't ever say that again. 肖像権侵害です。 I don't know if you actually have those. いやー、職業柄いい絵が撮れそうだと反射的にやっちゃうのよね。まあ記事の写真に使うかもしれないんだし。 And she's even more free with her camera than did Dorothy? Was that her name? ケチケチしないでほしいな。あのですね。またあんな記事を書いて笑い物にするつもりですか？おかげであの記事結構評判みたいでね。それよりも I mean, I have a feeling we're going to be featured in many Crossbell times in the future. ちょっとお姉さんの取材に協力してくれないかしら。 Actually, I have a feeling that we're going to be featured in every Crossbell times. この前の記事の In some form or お fashion. 姉さんがおごってあげるからさ。捜査中の情報を部外者に簡単に漏らせるわけないでしょ。それもマスコミの人間なんかに。もう釣れないな。せっかく美味しい東方料理をご馳走してあげるのに。 I mean, okay, now, you didn't mention free food. Now, maybe we could change our minds for some grub. I mean, maybe Lloyd's not hungry because he did eat like 4 sandwiches in the span of like a minute, but デザートとして欠けたパズルのピースもね。 don't eavesdrop on us. なるほど。情報交換ってことか。その気があるなら東通りに出たところにあるユーロー飯店にいらっしゃい。お姉さん先に一人で飲んで待っててあげるから。そうそう、まだ名乗ってなかったわね。クロスベルタイムズの記者グレイス・リンよ。グレイスお姉さんって呼んでね。 Nah, I'm good. グレイス・リー、クロスベルタイムズの記者か。うさんくさそうな姉さんだが、いろいろと情報は持ってそうだな。ここは誘いに乗ってみるか？ごちそうになるかはともかく話を聞くだけは聞いてみよう。本部が当てにならない以上少しでも多く。 I mean, if she's offering food, we should probably eat it. そうね、記者なら情報通でしょうし。ただ話しすぎないようこちらも気をつけておかないと。同感です。 Yeah, I mean, I guess the critical piece is who benefits from these gangs fighting and potentially wiping each other out. 気を抜いたらどこまでもずうずうしくしてくるタイプかと。
散々な言われようだな。 I can't believe you were an even match with Wald. You guys must have pulled some kind of underhanded trick. You can't fool me. I mean, we weren't really even. He was definitely stronger than us. I mean, we would have won eventually. Just through the power. I mean, you know, we wouldn't have won, but if we had come back with more healing items, we would have. So what I think we're actually going to have to do is we're going to split this video into 2 parts, because I just kind of remember there's something I need to do. Like, soon. So I'm not going to be able to finish this. No, I wouldn't. I would actually kind of like to go buy healing items real quick. Okay, well, you know what? Well, I think I got enough time to at least do this little talk. Because honestly, I wouldn't mind grinding up a little bit of Sepith and money, or Sepith to trade in for money. I wouldn't mind being able to go back to Geofront off screen. Just because we used up a lot of our resources there in that fight. Which honestly, you know, something I think playing this game on the hardest difficulty is almost making it easier for me. Which I know doesn't make any sense, but I think because we're playing on Nightmare, I'm respecting the game more and not being as stubborn and actually using all of the resources available to us. Like, for example, if we had been playing on hard, I probably wouldn't have made those sandwiches that basically saved us and let us actually win the fight. Or I wouldn't have gone in with, like, I wouldn't have taken the time to go pay for the hotel, for example, to rest up and get CP. So, like, because I think I'm kind of treating the game with more respect for its difficulty, I think things are actually going to be a little bit easier for us than you would maybe expect. Now, most likely those words are going to come to bite me in the ass, but I'm feeling good. I'm coming in with a more open mind than I think I would actually be if I was just playing on hard. お姉さんがご馳走してあげるから。それなんですけど、食事は遠慮しておきますよ。 Also, you ain't got enough tables or chairs. 話を聞かせてください。何よ、いいじゃない。それとも何？僕たちは警察の偉い人みたいに賄賂は受け取らないぞ。 I mean, I wouldn't consider a dinner a bribe. 俺は別におごってくれるなら喜んで。 Yeah, see, Randy knows what's up. 私も別に菓子を作るのでなければ。まあ、そうね。 I mean, I'm just saying, it takes a little bit more than a free dinner to get my undying loyalty. 常識の範囲内なら問題はないと思うけど。 Yeah, see, Lloyd, quit being a stick in the mud. 潔癖症なのはロイド君だけみたいね。 But also, you might have to sit it out because there's not enough table or chair. I keep saying tables. There's not enough chairs for you anyway. 硬いばっかりだと捜査官として大成しないぞ。わかりましたよ。ただし、酒はなし。それならごちそうになります。 Okay, I mean, that's a fair rule. Don't want anybody letting something slip. Ooh. Have we heard this track already? I don't think so. Maybe we have? かなり腕の立つコックがいるみたいね。なかなか美味です。 Oh, no, we have not heard this. Yo, I like this. I still need to go through and, like, skim. I haven't, you know, I usually like to skim through soundtracks, you know, when I look for music for the end screen. I haven't actually done that yet, because these videos are they'll actually be going up pretty soon. Today's the 15th. I think this will be going up I think the first video goes up in, like, 4 days? 5 days? I think 5 days. しかしこんなうまい料理に酒がないなんてありえねえぜ。なあロイド、せっかくのおごりだしちょっとくらいいいだろう。ダメだって。こっちは仕事中なんだから、どこかでけじめはつけないと。はいはい。たくうちのリーダーは固いね。ランディさんが柔らかすぎるのではないかと。 I mean, you gotta balance them out. さすがに仕事中にお酒はどうかと思うわ。 I mean, she is right, though. 面白いわね、あなたたち。点でバラバラな顔ぶれなのにどこかまとまってるっていうか、な
かなかいいチームみたいね。褒めても何も出ませんよ。それより旧市街での事件に関してはさっき一通り話した通りです。あなたが持っている欠けたパズルのピース、そろそろ話してくれませんか？もし嫌だって言ったら Oh, we'll arrest you for lying to the police and obstructing justice? グレイスさんのことを今後一切信用しないだけです。お話をする機会も今日で最後になるでしょうね。嘘本気にしちゃやーよ。でもその毅然としたところは結構いいわね。優しげなマスクとのギャップがなかなかそそるっていうか。 Dude, Lloyd's in there, dude. さてみんな、そろそろ捜査に戻ろうか。ええ、そうね。ごちそうさまです。ああ、冗談だってば。パズルのピースでしょ。ちゃんと話してあげるから。まず前提として、あなたたちルバーチェって知ってる？ Have we? That sounds vaguely familiar. その名前はなんだ二人とも豆鉄砲食らったような顔をして。ルバーチェ商会、クロスベル市で認可された法人に表向きは認可された法人を名乗ってる。 The audio just like cut out there? Was that just me? だけどその実態は昔からクロスベルの裏社会を支配している Oh, so maybe they have an interest in 犯罪組織というわけですか。 expanding to the downtown area and they need those gangs out of there? なるほど、そういうのがいるって噂は聞いたことはあるが、ロイドとお嬢は知ってたみたいだな。ああ、クロスベルに住んでいたら嫌でも耳にする名前だからな。いろいろなコネクションを持っている組織みたいね。有力者とのつながりもあるから警察も簡単に手が出せないって聞いたことがあるけど。なるほど、裏社会はどこの国も同じか。そのルバーチェがどうかしたんですか？それなんだけどね、最近ルバーチェの構成員が妙な動きを見せてるらしいのよ。どこか忙しそうっていうか、積極的に動いているっていうか。それで私も暇を見ていろいろ調べているんだけど。マフィアが忙しそうに動いている。どう考えてもいい予兆ではなさそうですね。あなたが旧市街に来ていたのも、もしかしてそれと関係が。そういうこと。ある筋から聞いたんだけど、半月ほど前マフィアの構成員が旧市街をうろついていたらしくてね。しかも人目を避けるように質素な格好をしていたらしいのよ。何かあると思わないかしら。匂うな。なあ、プンプンする。 Yeah, shouldn't you eat your food? Isn't it gonna get cold? What the? Oh, he's like running up the fucking stairs outside. It was like the vibrations scared me, dude. 2つの不良グループが同時に起こすの That's a が難しい big と ass 思われ text ていた box. 2件の闇討ち。そこに新たな第3の容疑者が現れたわけね。でもおかしいです。なぜマフィア組織が不良グループのメンバーをわざわざ闇討ちに？ I assume it's so that, I mean, if they figure they can wipe themselves out and weaken each other, then that'll make it even easier for them to take over, right? ああ、問題はそこだ。何らかの敵対関係があるなら話は単純なんだけど。私の知る限りそういったいざこざは今までなかったんだけどね。同じ暴力的なところはあってもマフィアはプロだし、不良たちは所詮アマチュア。利害が絡むわけでもないから対立する接点がないのよね。じゃあどちらかのグループが相手を潰すためにマフィアと手を組んだってのはどうだ？ I doubt that. その場合自分とこの闇討ちは偽装ってことになるだろうが。そこまでやるかしら。ああ、少なくともあのワジとバルドの2人にそこまでの険悪さはなかったな。どちらかというとなんとなくお互いを認め合ってるような。あら、鋭いじゃない。私の知る限りあのバルド君とワジ君はいい喧嘩相手って感じなのよね。もともとあの旧市街にいたのはバルド君のサーベルバイパーだけだったんだけど、 Then a bunch of nerds moved on their そ turf. こに2年くらい前あのワジ君がふらりと現れて
テスタメンツを結成したのよ。当然バルド君たちに絡まれて締め上げられそうになったんだけど。ひょっとしてそうなのよ。There's David and Goliath at his ass. マジ君ああ見えて格闘術をやってるみたいでね、目にも止まらぬパンチとキックで油断してたバルド君を叩きのめしちゃったらしいの。あら、意外です。はあ、あんな可愛い顔してそんなに強かったのかよ。あのバルドも相当なものだったけど。まあ最初は油断しただけで、その後は何度かやり合ってほぼ互角の勝負みたいだけどね。でもそういう経緯があるからお互い認め合っているみたいよ。なるほど、ライバルというわけですね。となるとマフィアを利用して相手を潰そうって線はなしか。そうだな。二人とも人望は厚そうだから手下の暴走じゃなさそうだし。I mean, I feel like my theory is the one that makes the most sense. そうなると Don't ever say whoopsies. 私としたことがサービスしすぎちゃったかな。他の取材があるからこれで失礼させてもらうわ。まあせいぜい頑張っていい記事を書かせてちょうだい。それじゃまたね。我が道を行くって感じの人ね。でも彼女のおかげでかなり情報が揃ってきたわ。ああ、マフィアの話が聞けたのはかなり大きな収穫だった。問題はどうしてマフィアが旧市街に介入してるのかだけど、これは難しいな。判断できる情報が少なすぎる。警察のデータベースでも見た覚えはありません。セキュリティの高い場所に隠されてるみたいですね。いわゆる機密情報ってやつか。彼らを取り巻く関係を考えるとその可能性は高そうね。一度支援課に戻ってセルゲイ課長の判断を仰ごう。なんとか自力で解決したかったけどそうも言ってられないみたいだ。そうね。そんじゃとっとと戻っておっさんを捕まえるとすっか。 Alright, let's go do that. I really wouldn't mind being able to go to the Geo front for a little bit though. If that's okay with you guys. If that's not gonna cause any issues. Well, let us go over there. It will let us go to Geo front, which is nice because I do think we're gonna want to get some Mira to buy some healing items for this next section since we blew through all our tier bombs, and since we're we're 7 hours in. There's no way. That doesn't seem right. I think I have left the game kind of running while it's still, like, open. So I guess that's why. But I think we might actually just cut things off early, because it's kind of like an awkward time where the video's not really long enough or short enough to justify, like, coming back and recording another 10 minutes tomorrow. So I think we might just have a short episode today. We've actually, most of the episodes have gone kind of long, so I guess this will kind of balance it out a little bit. I'm trying to think if there's anything else we could really do to kill a few minutes, but really I don't have any time. I do need to get up now. So, we'll turn it in a little early for this video. I think I will do a little bit of grinding in Geofront, just enough to get some money to buy some more tier bombs, and maybe get a few extra quartz and slots unlocked on everyone. I'm Extra Cheesy 87. Stay tuned for the next part, and bye guys.